Hello and welcome to Goa 365's News Now. I'm Manish Parab and these are the headlines. Fugitive Sulaiman Khan changes narrative in new video. CM Sawant's arrest revelation deepens mystery. Goa beef traders urge CM's intervention against alleged Bajrang Dal harassment. Alleged illegal home intrusions despite valid documentation. And now for the news in detail. The story of Sulaiman Siddiqui takes an unexpected twist. In a new viral video, Siddiqui changes his earlier story, raising speculation about the timing and motive behind this dramatic shift. Let's delve into this unfolding saga. In a fresh video, Sulaiman Siddiqui accuses the Blue Party leader of instructing him to blame members of the ruling party and the police. The source of the video too is shrouded in secrecy. However, this sudden reversal in his story leaves more questions than answers. Here's a comparison of both videos recorded just over a week apart. माझे ते प्रॉपर्टीचे सिव्हिल केस ते चलताले आणि जोसवा समजता तेजे बापून माझे नावार परचेस करून प्रॉपर्टी दवरल्या. असं काय नसा, हांवें मेहनत करून प्रॉपर्टी परचेस केल्या. माझे जिवाक कोणाचे म्हाका काय त्रास ना. असा जाल्ले जोसवा डिप्युटी स्पीकर, क्रायम ब्रँचचे SP राहुल गुप्ता आणि क्रायम ब्रँचचे पोलीस, ओल्ड गोवाचे पोलीस. आणि म्हाका कितें जावन हांव मेले भाशेन सर, म्हाका हेंच्यांनी मारून उडयलो भाशेन खंयी म्हाका मारून उडोवंक शकता. व्हडले मनीस सर ते जॉब स्कॅम सगळे दामपाक लागून म्हाज्या नांवाचे हायलायट मिसयूज करता. हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर ॲडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगले सर असो हांव क्रायम ब्रँचाच्या लोकां पासून पळोवन गेल्या. मागीर अमित पालेकर ॲडवोकेटान सांगलें म्हाका मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA यांचें नांव घे, पोलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून WhatsApp कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन यांचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले. मागीर हांवें सगळेचे नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें WhatsApp केले. Why the sudden change in Siddiqui's narrative? Was he pressured during the first video or the second? Why was swift action taken based on the second video but not the first? And why did it take so long to arrest Sulaiman? These unanswered questions point to a deeper mystery behind the case. Meanwhile, Amit Naik, the constable caught on CCTV assisting Sulaiman's escape, has been granted bail. The investigation now zeroes in on Aam Party leader Amit Palekar, who is under scrutiny for his alleged involvement. According to sources, Palekar also happens to be Siddiqui's lawyer. Here's what Palekar had to say after being questioned at the Old Goa police station. भैया 4 वर झाली भितर कितें म्हणून एक्झॅक्टली कितें स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलें तुमकां सांगू शकता तुम्ही? काय ना तुका व्हिडिओ खंयच्यान मेळ्ळे, तुजे सुलेमाना कडेन कशें कॉन्टॅक्ट आसा, सुलेमानान तुकाच कित्याक व्हिडिओ धाडले, कित्याक दिता व्हिडिओ तो तुका, खंयच्या कारण कितें. म्हणजे बेसिकली तांकां ही गजाल कळपाक जाय की सुलेमानान सांगला तरी कितें म्हाका. आयज सुलेमान तुमच्या कस्टडींतल्यान गेला, तुमच्या कस्टडीन इलिगली आसा दिसता म्हाका तो. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन ही वॉज अरेस्टेड ऑन 17th or 18th and they have kept him in illegal custody. थंय सगळें सेटिंग केलें आसतलें ती. and that is why आज म्हाका हांगा आपयता. आनी कोइन्सिडंट, इट इज टू मच ऑफ अ कोइन्सिडन्स. ते आजूच ते सांगता अरेस्ट केला म्हणून. दिस इज अनफॉर्च्युनेट. आज म्हज्या जाग्यार कोणीय आसपाक शकता दुसरो गोंयकार. टुडे आय हॅव द रिसोर्सीस, आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ आप, आय एम द लॉयर, दॅट्स वाय आय कॅन अंडरस्टँड द लिगल दीस. बट फाल्यां कोणी तुमच्या भितरलो आमच्या भितरलो गोंयकार खंयचो सामान्य गोंयकार आसूं शकता मात ताका हांगा हाडटले ते. And now you want to harass a politician just because I'm in opposition and making a noise? I don't think this is the right way. I think Goans should come out in this. आज म्हज्या घर कोणी आसपाक शकता फाल्यां. I'm appealing to all Goans that you can be in my position. If you want to talk against government, you can be in this position. कोणाक खबर ना खंयचो प्रॉपर्टी खंय कोणी कोणाच्या नांवार घेतला का म्हणून. Why that person is not charged under Benami Properties Act? If that property belong to that person, why harass a opposition person? प्रश्न हो आसा. आज म्हाका कन्फ्रंट करूंक जाय म्हणटा सुलेमाना कडेन. ब्रिंग SP क्रायम, ब्रिंग DYSP सुरज अलंकर and bring Joshua D'Souza and confront everybody. पळया कोण कितले खरें उलयता ते and let it be open. The Chief Minister, on the other hand, lauded his Home Department's efficiency in rearresting Sulaiman Siddiqui. After initially fleeing to Hubli, Siddiqui was apprehended in Kerala and is now being brought back to Goa. However, a question which arises is,
Why was the news of Suleiman's arrest revealed 2 days after the fact? कारण ह्या सुलेमानाचेर केसीस रजिस्टर्ड करपी म्हाज्या सरकार सुलेमान हो फक्त गोंयांत न्ही पुण्याक आसतलो दिल्लीक आसतलो अशा सगळी कडेन अशा पद्दतीचे सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीचे हे जे आहा पळय न्हू ते तेणी केल्या म्हणून तेका परत एकदां पुलिसांनी आमच्या अरेस्ट केलो केरळान अरेस्ट केलो परत सांगता तेका आयज न्ही तेका अरेस्ट 2 दिसां पयलीं केला पण आज ताका आमी गोंयांत हाडटा डिक्लेअर करूंक नाशिल्ले आनी सगळ्या लोकांक कळटलें एक्झॅक्टली म्हणजे सुलेमानान कशा पद्दतीत कोण कोण त्याच्या वांगडा आसा आनी कित्याक कित्याक कित्याक. But the question remains, whom should one believe? Suleiman, the man accused of land grabbing, who escaped custody and has now changed his story twice, the police, who have been involved in controversial cases before, or does the issue of land grabbing transcend party lines? Conversely, is this a case of dirty politics, with parties capitalizing on the situation for leverage ahead of the 2027 elections? Goa 365 team. The case of fugitive Suleiman Khan continues to take unexpected turns, with each new update raising more questions. In a shocking development, Chief Minister Dr. Pramod Sawant revealed that Siddiqui was arrested in Kerala just a couple of days ago. This revelation has only deepened the mystery surrounding the case. One of the key questions now is the timing of Suleiman's latest video. If, as the CM claims, Suleiman has been in police custody for the past 2 days, how was his latest video, where he completely changes his narrative from accusing police officials and a BJP MLA to claiming that it was actually AAP's Amit Palekar who directed him to accuse them all, shot while in custody? This raises another question. Was he coerced into making the video in police custody? The opposition has doubled down on these unanswered questions, demanding clarity from the government. चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की सुलेमान सिद्दीकीक 2 दिसां पयलीं केरला धरलो म्हणून. आता केरलाच्यान गोंयान पावपाक 2 दीस लागता. दुसरें म्हणल्यार हातूंच्यान एक प्रूव जाता की सुलेमान सिद्दीकीची पुलिसांनी चामडी तांबडी केली आनी ताजे कडल्यान हो फोर्सान व्हिडिओ काडून घेतला आनी अमिताचें नांव घालून घेतला. म्हणल्यार ऑपोजिशनाक तांकां टार्गेट करूंक जाय. सुलेमान कसो पळो, सुलेमान कसल्या कामा खातीर भितर आसलो, ते लँड ग्रेबिंगाचे केसीचे कितें जालें, ते इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालें, हाजेर सरकार उलयना. जाल्यार तो व्हिडिओचे लिंक लावन ते आज सुलेमाना कडल्यान फोर्सान घेतला व्हिडिओ आनी ते आज ऑपोजिशनाक टार्गेट करता. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान स्वताच एक्सपोज जाला सांगून की 2 दिसां पयलीं ताका पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो. हाजे वयल्यान कितें प्रूव जाता की पुलिसांचे कस्टडीन बाय फोर्स ताणें तो व्हिडिओ काडला. हातूंच्यान एक गजाल कळटा की ही सबंद वेल ऑर्केस्ट्रड सारको पिक्चर असलें, डायरेक्शन प्रोडक्शन सगळें बीजेपीचें आनी ते तांच्यांनी एक्झिक्यूट केला. पण सत्य म्हणटा ते केन्नाच लिपून उरना आनी आमी सांगलेल्या प्रमाणे 17 तारखेक तो नांवां घेतलो म्हणून तशें चूक घडला. एकूच तांचो टायमींग चुकला की हो व्हिडिओ आवट जालो आनी त्या सायडीन मुख्यमंत्र्यान सांगलें की तो 2 दीस पयलीं आमी ताका अरेस्ट केल्लो म्हणून. It looks very suspicious. The timing of it, the release of it, and once he's in your custody, I don't know, because police have very often a system of telling them, we will make you an approver, we will forgive you, and we will let you off the case. And this is the manner in which they think that they can win matters. You would know there are certain cases where approvers have stepped in the witness box, and I've even succeeded despite being an approver in getting the other accused acquitted. So these are the weakest ways of police investigation. Sometimes you end up leaving real criminals and who should have been inside by offering him a lollipop. And so I don't know if they have convinced him, tempted him, pressurized him to make these statements. अमिता आपयला न्हू, आतां तो म्हणटा अमितान फोर्स केल्लो. आतां काल अमिताचो व्हिडिओ काल कांय रिलीज जालो ना, जाल्यार जाय दीस जाले. त्याच फाटल्यान 2-3 दिसां तो भोंवतालो, ताका व्हिडिओ मेळ्ळो आसता, तो व्हायरल जाला. पूण त्याच फाटल्यान ताणें तेगे क्लॅरिफिकेशन कित्याक दिवना. आतां कित्याक दिलें, पुलीस कस्टडी आसतना. आतां आमकां खबर सीएमानी स्टेटमेंट केला कित्याक तो 2 दीस जाले म्हण ताका धरल्यात. आनी आयज हो व्हिडिओ रिलीज जाला आनी हो ते सांगता हो रिलीज जालो तो ताका प्रेशर करून अमिताचेर एलिगेशन घालून हो व्हिडिओ रिलीज जाला. आयज परत सुलेमान सिद्दीकीचो परत व्हिडिओ रिलीज जाला. मागीर आतां कोणी रिलीज केला तेकाय धरा मरे. हो व्हिडिओ जो कोणी रिलीज केला न्हू आनी कसो तो प्रसार माध्यमांचे मेरेन पावलो न्हू, तोय अरेस्ट जावपाक जाय. सुलेमान सिद्दीकीन पयर स्टेटमेंट केला 12 जाणांनी आपल्याक पळयला म्हणून, ते अरेस्ट जावपाक जाय, तेंचीय चवकशी जावपाक जाय. ते व्हडले टॉप लेवल ऑफिसर म्हणून तांकां तुमी सोडूं नाका. आनी तो अमित नायक एकट्याच्याच गळ्यान ती माळा घालूं नाका.
आता सीएम म्हणटालो पयर की एका क्रिमिनलाच्या स्टेटमेंटाक वालर ना म्हणून. सो आयज जेन्ना तो स्टेटमेंट करता न्हू तेन्ना त्याच्या स्टेटमेंटाक वालर ना. तो कितेंय म्हणटालो तसो जाल्यार तुम्हीच म्हटला मरे, सीएमानूच म्हटला की बाबा तो क्रिमिनल, तो कितेंय उलोवंक शकता. आयजूय तो तेच उलयना न्हू. सो तेचे खबरी तुमी सारखे सिरियस धरूं नाका. आणि जर तेका जर 2-3 दीस पयलीं धरला जाल्यार हांवें स्टेटमेंट कित्याक घेता तेका धरला म्हणून. म्हटल्यार केरला खंय हांगा पडटा, चायना पडटा, केरला चायना पडटा. तेका जर धरला जाल्यार तेच दिसा 1 वरा भितर स्टेटमेंट येवपाक जाय आसलेलें. म्हटल्यार तुमी मरे एक तरेची खिचडी शिजयतात. म्हटल्यार खंय ना खंय तरी जॉब स्कॅम, लँड स्कॅम, कन्वर्जन स्कॅम हे सगळे डायवर्ट करपाक एक नवे मुद्दे हाडटात आणि अशे तांकां मागीर लांबयतात. Vincent Rosario, William Rodrigues, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa's beef traders have called on the Chief Minister to take decisive action against disruptive elements. They say that Bajrang Dal members are taking the law into their own hands, forcibly entering homes and assaulting individuals even when legal documents are in place. In the Kamar Khajan area of Mapsa Pere, a group of individuals allegedly forced their way into the home of a beef trader and assaulted him. Despite a formal police complaint, no action has still been taken against the attackers, the complainants allege. In fact, the police on site at the time had warned journalists to leave the home instead of protecting the family. Ironically, in spite of being assaulted, the police have taken action against him. हांव आसलो मार्केटान 9:45 सुमार. म्हाका बायलेन फोन केलो की चोर येयला म्हणून हे भितर घुसले. कितले जाण 40-50 लोक आसले. ते 40-50 लोक आसले आमच्या घरान भितर घुसले. म्हाका बायलेन फोन मारलो आनी आपयलो आनी हे ते खंय कातरता, कितें कातरता दाखय म्हणून म्हाका मारपाचें चालू केलें. आमच्या घरान कातरूंक नासले आमी, काय ना. खाली ते आमचे चोरबेचे मातशे डबे मेवले तांकां. तेजेरूच बेश्टे मारले, खूब मारले. आमचे कांय आयकूंक ना. कमीत कमी 30-40 जाण आसले ते. म्हाका व्हरून दोंगराचेरूय मारले आनी 4 मारीत जाल्यार हांव मरपाचो ती दीस. म्हाजें कांयच आयकूंक ना. आनी पुलिसेन येयले, रातभर बसयले तिंका ते म्हाका थिंगा. आनी थंय आजिलान म्हाका एडमीट केर म्हटलेले, तेणेंय करूंक ना पुलिसेन काय आयकूंक ना. पुलिसूय सगळे तेंचेच आसले ते. आमचे एकूय आयकूंक ना. आनी जेवण खावण कांयच दिवंक ना. 2 दीस दवरले थिंगा आमकां पुलीस स्टेशनाचेर आनी आमचें कांय आयकूंक ना. आमची वयल्यान कंप्लेटूय घेवंक ना. आजिलान म्हाका सांगलें की तेका एडमीट कर म्हणून. हांगा ना जाल्यार थिंगा बांगोळेर व्हरोंक ना म्हाका. आमी डिसिजन घेतला आमच्या कम्युनिटीन बंद दवरपाचें. कितले दीस बंद दवरले? कितले दीस आमी सांगूंक शकना. आमी मायकल लोबोक वचून मेळ्ळा आनी काल्लूसाकूय मेवला. काल्लूसाकूय मेवला. तेंच्यांनी सांगला आमी वचून सीएमा कडेन उलयता आनी तुमकां रिस्पॉन्स दिता. आमी सांगलें एज सून एज पॉसिबल, कित्याक आमचो क्रिस्तांव भावाचो क्रिसमस आहा. तांकां खूब गरज आहा मासाची आयज आनी फाल्यां. ओके, अदरवायज नॉर्मल. तेंच्या फेस्टिवलाक जर मेळोन जाल्यार कशें कितें. आमी सिन्स पोर्तुगीज टायमासान हिंगा बिजनेस करता, मटन, चिकन, बिफाचे. आनी हेज्या पयलीं आमकां कितें इतले कोणेन हॅरेसमेंट करूंक नासलें. आनी आमकां लागता गव्हर्मेंट अथॉरिटी, एनिमल हजबंड्री आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स, दोतोर आनी पुलीस. सडनली आतां हे 1 म्हयनो जाले. आतां हे बजरंग दल आनी दुसरे कोण एक्टिविस्ट म्हणून, एक्टिविस्ट म्हणजे ते कितें आहा, मॉब भाशेन येना, तेंचे बरे कामाक लागून एक्टिविस्ट करता. हे लोकांचे बिजनेस कितें इनलिगल आहा, लिगल आहा, डायरेक्ट येवन अटॅक करपाचें म्हणजे रॉंग आहा. तर हांव सांगूंक सोदतां की जे एक्टिविस्ट आहा तांकां कितें लिगल इनलिगल जाय करपाक जाल्यार तेंच्यांनी पुलिसांक आनी गव्हर्मेंट अथॉरिटी आहा न्हू तेंच्या कडेन वचून कंप्लेंट करचें पडटा. तें करिनासतना डायरेक्ट बिजनेसाचेर अटॅक करता आनी रॉड घेवन हे घेवन तांकां मारपाचें. हे सारकें एकदम मॅस जाला. आनी हिंगा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, सीएमा कडेन आमी मागूंक सोदता की आमकां प्रोटेक्शन जाय हे बिजनेसाक लागून. आनी तेंचेर कितें आहा तें बॅन करूंक जाय. आमी आतां एक डेलिगेट सीएमा कडेन बी मेळटाले आनी गव्हर्नराकूय आमी एक एप्लिकेशन करता की हेंचेर कितें तरी खंय तरी स्टॉप जावंक जाय हें काम. कित्याक सगळे बिजनेस करता ते सगळ्यांक कितें प्रोसिजर आसा ते भाशेन प्रोसिजर करून आमकां ते न्याय दिवपाक जाय. This is a festive season. I feel that if there is any illegalities happening, you all should approach the authorities, and they are the ones who can take the action. Nobody can take the action in their own hands. The law is for everybody,
And secondly, I just heard that there's slaughtering. I heard there's some slaughtering happening in Hausa. I don't think so. I've never seen any cows being slaughtered out there. It always happens at Usgaon. There is a Goa meat complex. If everything is legal, I think everything should be okay. Secondly, I also feel that the cows, buffaloes, whatever, India is the highest exporter of beef. Maybe you'll have to know that. And it goes abroad. What happens to the same cows and buffaloes which are over here? They are hardly fed on the road. They eat garbage. Why don't you all take care of the beef and cows out there? We do respect every community and religion, but you have to take note of this. I think this is unfair that is happening, and I feel the beef should start resume as soon as possible. Of communalism, and this is not in a secular country. We feel this is not a secular country. We are in a dictatorial country. So this shouldn't happen. As a human being, I am speaking up. South Goa MP Captain Viriato Fernandes voiced strong reaction to the incident. Aldona MLA advocate Carlos Ferreira echoed the message, emphasizing that cases against individuals fueling communal tension in Goa would be taken to court. He also called for a thorough inquiry into the inaction of the Mapsa police despite a formal complaint being filed. जेन्ना एक फेस्टिवल येता, there will be attempts to communalize the atmosphere. आमच्या गोंयांत आमचे हिंदू भाव, मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव भाव शेकड्याचे शेकडे भाव भयणी कशे रावले. Why are these people taking law into their own hands? तांकां जर कितें सस्पिशन आसा तांणी कंप्लेन करा न्ही. पुलीस डिपार्टमेंट आसा, लॉ एजन्सीज आसा. फाल्यां जर सगळेच जर आपणाच्या हातान लॉ घेतलो जाल्यार we will become a jungle raj. I don't know why the police has been silent, and the police, instead of taking action against these vigilantes for this illegal action, are actually booking these vendors. And we will have to call and question the action of the police, and also demand for inquiry and action against the police for doing such illegal acts by the police themselves. Nitiksha Gaokar, Ramesh Naik Raut, Sandeep Tuaikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And in some weather news, this week promises to be a treat for photographers. Expect cloudy skies to linger until at least Wednesday, providing a dramatic and scenic backdrop. With cooler temperatures setting in, it's the perfect opportunity to enjoy some outdoor beauty and capture those picture-perfect moments. Fair weather is expected for the rest of the week despite cyclonic activity over the Bay of Bengal. Night temperatures are likely to dip into the upper teens as the week progresses, adding to the pleasant chill. For the first half of the week, daytime highs will remain steady at 31 degrees Celsius, with nighttime lows fluctuating between 21 degrees Celsius and 22 degrees Celsius. On Tuesday, the IMD forecasts a high of 31 degrees Celsius during the day and a low of 21 degrees Celsius at night. Foggy conditions are expected in the early morning and evening hours, which could reduce visibility for commuters. Travelers are advised to exercise caution, especially during these times. The fog will also bring a crisp chill, making for a refreshing start and end to the day. Don't forget to layer up and stay hydrated as you enjoy the cool, serene weather this week. Temperatures to drop over the next 5 days. Partly cloudy skies over the next 2 days. Maximum and minimum temperatures on Tuesday, 31 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. Commuters warned of foggy conditions on Wednesday morning and night. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.